todos, bem-vindos ao Night Shift Geras, uma vez mais. Ora bem, esta semana começamos a montagem da parte das cardagens. Vou começar pela frente, é a parte mais importante, até para montar farol, fazer as ligações, e a partir daí depois começar pela traseira. Pronto, aos bocados vamos fazendo as coisas. Houve uma situação aqui que depois vocês vão reparar, e provavelmente eu inicialmente montei a crenagem no sítio e depois reparei que me tinha faltado instalar as laterais, que são umas partes pretas da conduta de ar. Eu tinha retirado aquelas peças para pintar e entretanto esqueci-me de as soldar no sítio. Pronto, tive que retirar e depois voltar a colocar novamente. Mas pronto, ficou resolvido. Deixo-vos ficar o processo da montagem da crenagem da frente. Entretanto, espero que continuem a visitar-nos, como é óbvio. Um grande abraço a todos e let's go!
a black hole, cold, lost and upside down. Faces swirling past me, all my memories rolling vastly, cold, lost beneath the ground. All done by my own hand, I allow my feelings to become sand. Oh, if you're gonna cut me down, better do it quickly now. Now you can cut me down, but I won't stay for long. I'll grow back again. Oh yeah, my roots are strong. This is not forever. Folks changing like the weather. Cold, wet, and all around. Toxic people being severed, like leaves falling in September.